let's talk about the cross. On watching my film. Então, meu único lobby ou agente é o público, como vocês, que ficam assistindo esse filme. Now to answer the question, thank you for the question. Então, respondendo a pergunta, e muito obrigado pela pergunta. Actually, the film is not necessarily intended only for Buddhists. E, na verdade, o filme não tem a intenção de que seja um filme somente para budistas. The films around the world try to narrate and tell a story of, different, human life. Os filmes no mundo todo, eles tentam narrar e contar histórias sobre a vida humana. And this is just what happens in some parts of Himalayas, and some of the concept that is in the film probably is heavily inspired by Buddhist idea of what happens after death. E essa é uma história do que acontece nos Himalaias, e provavelmente muitos dos aspectos dessa história são inspirados, são extraídos de forma muito forte no que acontece, segundo a visão budista, após a morte. There are a lot of, not necessarily Buddhist, but a lot of films that tell a story of different culture and tradition that are not necessarily meant for their own audience. It's meant for everyone. E há muitos filmes que contam histórias de culturas diferentes e para culturas diferentes que não necessariamente as suas próprias. But yes, of course, the concept is probably new to, probably alien to a lot of other people, which I'm very aware of right from the beginning. E esses conceitos, eles são provavelmente muito estranhos para outras culturas, e eu tenho consciência disso, tive consciência disso desde o princípio. This is a certain decision that, as a maker of the film, you have to have it right from the beginning. E essa é uma decisão que, enquanto aquele que faz o filme, você precisa tomar desde o princípio. Definitely, you will not see much prospect commercially with such films. E provavelmente vocês não vão ver muita prospecção comercial sobre esse tipo de filme. Not just the content is very obscure. Não somente o conteúdo é bastante obscuro, but just from the point of view of, how many people speak that language in the world? Mas também do ponto de vista de quantas pessoas no mundo falam essa língua. Maybe 300,000. Talvez 300.000. And out of that, how many people have access to internet? E além disso, e dessas, quantas têm acesso à internet? Maybe 50,000. Talvez 50.000. And how many out of that, how many people actually do have a time to watch? E dessas, quantas pessoas têm tempo para assistir o filme? So, when you make a film that is spoken in this kind of language, you already know that commercially it doesn't have a viability. Então, quando você faz um filme que faz uso dessa língua, você sabe que comercialmente esse filme não tem muita viabilidade. In a way, this is also liberating because you can then really, you are not constricted by sort of a certain formula, so you can almost do whatever you like. E, por outro lado, isso também é libertador, porque você não fica restrito a certas fórmulas, você tem mais liberdade. So probably a lot of that may have happened here. Então, provavelmente, muito disso deve ter acontecido aqui. I like putting a lot of just
completely unconnected images together and just have it there. E eu gosto de colocar essas imagens que não são conectadas e tê-las ali. And also the subject is supposedly after the death. E também o assunto supostamente é o pós-morte. That I can do whatever I like. E com isso eu posso fazer o que eu quiser. Nobody will come back and say, this doesn't happen to this doesn't happen. Porque ninguém vai voltar e dizer, olha, isso não acontece assim. But as I said, there are quite a strong influence from the Buddhist theory about what can happen after you die. E como eu disse, há muito da teoria budista do que acontece depois que você morre. And many of them, I try to put it here and there, in the dialogue. E muito disso eu tentei colocar aqui e ali nos diálogos. So, please, I mean, if whoever you wish to show, although we really don't know what's next now, because the live stream, we wanted to do it a few times, and I think we have done it, and I think somehow this time, this is going to be the last live stream. Então, seja para quem que vocês queiram mostrar esse filme, nós também não sabemos muito como isso vai acontecer, porque havia uma proposta de fazer alguns live streamings e esse vai ser o último. Just keep in touch with the I don't know, I think there's a website, and as soon as there's some kind of a knowledge, I'm sure we could make it possible so that you can share it to your friends. Então, permaneçam em contato através do website do filme, que aí vão ser atualizadas essas possibilidades de o filme ser compartilhado futuramente. Okay. 好，下一个问题。 So the second question, we can see some few similarities between Dolon and Dzongsar Chensi. Both are filmmakers and have a Buddhist family. Is the main character based on you? Would he be kind of an alter ego? When did the conception of the movie begin? Podemos ver algumas similaridades entre Dolon e Dzongsar Chensi. Ambos fazem filmes e têm uma família budista. O personagem principal é baseado em você. Seria uma espécie de alter ego. E quando começou a concepção do filme? Since its story is something that I wrote, I'm very sure there's a lot of me, not only with the main character, but with other characters also. Então, eu escrevi essa história, eu tenho certeza que há muito de mim, não somente o personagem principal, mas também nos outros. Please, Rinpoche, can you elaborate on the symbolism of the pig in the film? Então, por favor, Rinpoche, poderia elaborar um pouco mais a respeito do simbolismo do porco no filme? Well, it's in the film. The guy actually asks, and this Indian guy says, well, probably this is a Tibetan cultural belief. In some parts of Asia, they have like their animal signs, like, born in the year of the dragon, year of the pig, year of the ox, so on and so forth. So if you are born in the year of the pig, when you die, when you look at your body, you will see a pig. 这可能他们那边的想法就是一种像迷信或者一种信仰吧。说如果你是在哪一个 animal year， 你是什么生肖出生，比如说你是属猪的，那你死的时候就会看到你的身体就是猪的身体。
E há essa tradição nos Himalaias de que quando você morre e você olha para o seu corpo, você enxerga esse animal,也就是说，这个猪其实是暗示是主人公他自己去世了， do qual você 可能也并不是说他下身会投身成猪这样。 And it is, I guess, these kind of a cultural stuff that probably is making the film kind of more obscure for the audience that are very used to more, like, I don't know, Western symbolism. E provavelmente seja esse tipo de simbolismo que faz com que o filme seja se torne um pouco obscuro para esses públicos que estão mais acostumados com simbolismos ocidentais. Okay. The fourth question, then. At the end of the movie, what's the meaning of the bug of the sentence? The bug is real and the pig is fake. Just that. 好像是罗律师问的问题 No 吧。 final do filme, qual o significado da frase 这什么意思呢？就是说这个 inseto é real, mas o porco é falso. I guess, sometimes in the movies, they have this, no animals are being harmed, stuff like that. So we thought, well, the pig, we made it in Taiwan. Então, nos filmes, às vezes, há essa questão dos animais serem maltratados e tal. Então, nós quisemos deixar isso muito claro, que o porco foi feito em Taiwan. The bug just shout at production designer and say, hey, we need a bug. And then he gets a bug. E o inseto, então, você apenas grita para o diretor artístico, o produtor artístico, precisamos de um inseto, e ele vem, aqui está o inseto. Okay. The fifth question, then, are life and death the same? A vida e a morte são iguais? Ou são a mesma coisa? 到底生和死有什么区别呢？还是他们其实是相同的？ They're like, I think I cannot really say same, but I can't really say they are totally alienated also. 我不能说他们完全是相同的，我不能说他们完全是不一样的事情。 Mas também não posso dizer que sejam separadas. So, dying is living, and living is also dying. Viver é morrer, e morrer 死了 também 是 é 一种 viver. 生活，而生活着呢，也随时在死亡。 There's another question here, Rinpoche. My question is, what does Rinpoche think about how technology is affecting our beings? It was a very important part of the story. 想问仁波切，科技是怎么样影响我 O que 们人 Rinpoche 生的？ pensa sobre como a tecnologia está afetando os seres? Essa foi uma parte muito importante da história. I don't know how. I'm not really getting the question very clearly, but I 其实这个问题我 think 也 technology 不明白 is 你要问什么。 always there with us 说科技嘛，随时都跟我们在我们身边的。 from the day one, no? Eu não sei se eu estou entendendo bem a pergunta, mas eu acho que a tecnologia, ela sempre esteve ali conosco, desde o princípio. I'm sure in 50 years' time, our latest smartphone will be all in museum, and people that time will be really sort of be fascinated that 50 years ago or 100 years ago, the human beings have used this kind of clunky, machine. E eu tenho certeza que os nossos smartphones de hoje, daqui 50 anos, eles vão ser peças de museu e as pessoas vão olhar para aquilo e pensar, nossa, como as pessoas usavam, vão ficar fascinadas com como usávamos equipamentos tão trambolhentos.
Why is so much of the film shot in the dark? Is that allegorical for the bardo or was it to save energy? Porque tantas partes do filme... Por que tantas partes do filme foram filmadas no escuro? Há alguma alegoria a respeito do bardo ou foi para economizar energia? There were a few decisions we made. One is that we will never use any artificial light at all. So we haven't used. So probably it's one of the because of that. Então, algumas decisões foram tomadas, como por exemplo, de não usar a luz artificial. Então, isso provavelmente seja por isso. Acho que podemos ter algumas perguntas da plateia. Maybe we could have some questions from the audience. Posso fazer em português ainda? Eu vou pedir para a gente... Tu fala um pouco, eu traduzo. É português, né? Português. Alô? Oi. Ontem eu estive aqui na palestra que ele deu ontem e ele falou sobre que fazer cinema, fazer filmes, fazer arte para ele não era necessariamente com o intuito de passar um ensinamento. Eu queria perguntar... remember you saying yesterday that making art or making films was not necessarily related to teaching. Alô? Eu queria saber por que ele faz filmes, por que ele faz arte. And so she would like to know why you make movies, why you make art. Because I'm not always, I don't always live with dharma or a spiritual path. Porque nem sempre eu vivo o tempo todo com o dharma ou com o caminho espiritual. I'm not always with a dharma or practice. Eu não estou sempre com o dharma ou prática. But, it's not that art or anything cannot be used. That's also not true. Mas isso não quer dizer que a arte não possa ser usada. Definitivamente não quer dizer isso. Using iconography or symbolism has always been there with the Buddhist tradition. O uso da arte, de representações e de simbolismo tem sempre estado ali no budismo. But I really don't want to claim that all my work, like films, has some sort of a spiritual message. Mas eu não quero dizer que todo o meu trabalho, que todos os meus filmes tenham um significado. But it is also true, contents of, for instance, this film is very heavily influenced because it's set in the Himalayas, it's sort of a Buddhist country. So basically, you can't really escape from some sort of a Buddhist thing. Mas claro, filmes como esse, por exemplo, têm uma influência pesada, são filmados nos Himalaias, em países budistas, então sim, tem uma influência muito pesada de conceitos budistas. Now, if somebody watch this and if this created some sort of a curiosity about life, curiosity about time, I will take this as a bonus. Mas claro que se o filme trouxer para as pessoas alguma curiosidade sobre a vida, alguma curiosidade sobre o tempo, eu vou assumir isso como um bônus. It would be too arrogant for me to claim that my work is going to be something like a holy, spiritual, whatever. Porque seria muito arrogante eu dizer que o meu trabalho, os meus filmes têm alguma conotação espiritual, sagrada ou coisas assim. Okay. Oi.
Vou falar em português mesmo. Mas tu fala um pouquinho, traduz um pouquinho, tu fala um pouquinho. Tá. Obrigado ao Rinpoche pelo filme, o filme é maravilhoso. Thanks, Rinpoche, for the film. It was wonderful. A minha pergunta é sobre os espíritos que aparecem no filme. My question is about the spirits, the ghosts that appear in the film. Eles me parecem muito com as pessoas reais, distraídas e muito focadas em suas preocupações. To me, they look very much like real people who are very distracted and focused on their own. Me pareceu também que em algum momento o guru indiano, não sei, ele sugere ao espírito que ele soltasse o passado para se liberar. It seems to me that the Indian guy also suggests that let's go of the past so that he can go free. Essa sugestão também valeria para as pessoas no mundo real? Is this suggestion also valid for people in real world? Okay, interesting. Thank you for the question. Interessante, obrigado. Yeah, I think idea of ghost is, I have noticed that, it's different countries, different culture seems to have a little difference. Essa ideia de espírito, de fantasma, em diferentes culturas, diferentes países, eu notei já que elas têm conotações diferentes. But of course now it's getting unified thanks to Hollywood. Mas claro, agora isso está ficando unificado graças a Hollywood. But ghosts, from many other cultures' point of view, ghost is not always with some sort of a scary thing that, I don't know, whatever you are thinking. Scary thing, not always something that has fangs or I don't know. Mas para muitas culturas, os espíritos, eles não necessariamente são coisas assustadoras, tendo, por exemplo, presas e garras. Actually, if you have probably you may have been in Japan, there's actually a ghost museum, and it's fantastic. 其实你要去日本一定要参观一下他们的那个鬼博物馆，就专门展示鬼的这样一个博物馆。我也认为很。There's like broom ghost, table ghost, and all kinds of things like this. 什么扫帚鬼、桌子鬼，什么都能成鬼，就很有意思的。Now I was concentrating more on the element that, kind of a special experience. A special occurrence. Mas eu tentei me concentrar mais nessa espécie de experiência especial, uma ocorrência especial. So here we are in a very remote village in Bhutan, and there's suddenly a Japanese girl looking for a ramen shop. 比如说电影里面说那个主人公他是在一个不丹国家的一个偏远城村里，但是突然出现一个穿着和服的日本女，她要找拉面店这样的一个场景。And there's a German girl singing opera. 然后还有一个德国女士，她是唱女高音，她不停地在唱歌。And the main character even understands Japanese, German, a language that he has never learned. 然后那个主人公多伦的，他就是当时就能理解日语了，跟他们对话了，不可思议。Because from the Buddhist point of view, when you die, a lot of references die. Porque do ponto de vista budista, quando você morre, muitas referências também morrem. The references such as distance, nationality, and all of this also sort of slowly, crumble. Referências como distância, nacionalidade, elas vão se esvaindo. And I guess sort of emotional intelligence becomes very astute when you die.
E eu acho que a inteligência emocional ela se torna muito astuta quando você morre. So suddenly you really understand what other people think. Então, de repente, você entende o que as outras pessoas pensam. And that could be very, very comforting, but that could be very scary too. E isso pode ser bastante confortante, mas também bastante assustador. Of course, to portray that in a very narrative way is difficult, and this is something what I tried. Mas, claro, representar isso de forma narrativa é bastante difícil, foi isso que eu tentei. By the way, I should really, reveal. There's a lot of, what do you call it? Not really. There's a few plagiarization here and there. If you are a film buff, you will know. E eu devo confessar, há bastante plágio aqui e ali. Se vocês entendem, sabem, conhecem filmes, vocês saberão. There's a scene in the gas station. Há uma cena no posto de gasolina. And that whole set is very inspired by Andrei Tarkovsky, the Russian filmmaker's film called Stalker. Aquela cena do posto de gasolina ela é muito inspirada no Stalker do Andrei Tarkovsky. I just like the Andrei Tarkovsky's, emphasis on sound. E eu gosto muito da ênfase que Tarkovsky dá ao som. Like sound raindrops. Como o som das gotas de chuva. Or sound of like somebody cutting nail. Como o som de alguém cortando as unhas. Good night, Rinpoche. I wanted to ask the difference between the crossroad and the fence. Crossroad and? Oh, I see. Fence. Uma pergunta é sobre a diferença entre a faixa de segurança e a cela. Look, don't make too much of these symbolisms. Vejam bem, não façam muita história com esses simbolismos. They were just like artistic, just because we like it one way. Apenas artístico, porque gostamos daquilo de alguma forma. Anyway, to tell, okay, so crossroad. Então, a faixa de segurança. This is one of the problem of being low budget. Então, esse é dos problemas de ter orçamento baixo. So, because it's a low budget, you always have to sort of slowly keep on, trimming here, trimming there, and then you have to also compromise a lot. Então, por se tratar de orçamento baixo, você está sempre tendo que cortar aqui, bastante. At first, our main character is a big fan of, Beatles. A princípio, o personagem principal é grande fã dos Beatles. And then he has these big photos of Abbey crossing and all of that. E ele tem essa foto imensa daquela cruzamento, aquela faixa de segurança da Abbey Road. But to get a copyright of these Abbey crossings were really difficult. Mas, ao mesmo tempo, os direitos autorais dessa foto famosa da Abbey Road é muito caro. So somehow it ended up something like this now. E de alguma forma aquilo acabou daquele jeito. As for the gate, now that one is slightly more profound. Agora, o portão é um pouco mais profundo. First of all, in Zen Buddhism, there is a concept called gateless gate. E no Zen budismo, esse conceito do portão. And not only that, in many Buddhist countries, you will notice, like Korea, Japan, India, a lot. Suddenly, there is a gate, and
there's no like fencing. It's just a gate at the door. You understand? It's not like it has a, you can always just choose to go through the gate, or you can just go from the side. It doesn't matter, but anyway, there's a gate. And that's supposedly a very important, very beautiful and important symbolism. E isso é encontrado em vários países, na China, na Coreia, na Índia, a existência desses portões, às vezes sem nenhuma cerca, apenas um portão solto ali na paisagem. Você pode fazer essa escolha de passar através do portão. E isso tem muito simbolismo. Now, this particular gate that we have, esse portão em particular que temos no filme, this kind of makeshift gate is so popular in a very poor countries like, India, Bhutan, and I've always loved them. Esse tipo de portão é muito popular em lugares pobres, como por exemplo Índia, Butão, e eu sempre adorei esse portão. I've always, I don't know, somehow I always see them as something very beautiful. E eu sempre os vejo como algo muito bonito. Often they will have like few rubbish hanging on one side just to, pull it down. Eles, com frequência, vão ter alguns sacos de lixo pendurados em uma das extremidades de forma a contrabalançar o peso e baixar. It's just that. É só isso. Okay. Would want to know what would happen if he didn't die and like his wife died. Nós gostaríamos de saber o que teria acontecido se ele tivesse morrido e a esposa também, é isso? Wow, that's another story. Essa é outra história. I need to think about this. Preciso pensar. Eu traduzi certo? Desculpa. Okay. Any more questions? Yeah. Yes. Hi, Rinpoche. I'm really interested in your creative process when you're filmmaking, what that is like, how you generate ideas before you go into making the film. Eu estou muito interessada no processo criativo, no seu processo criativo, Rinpoche. Como que você trabalha, como que você cria? Almost all my films, I write my story. Em todos os meus filmes, eu mesmo escrevo as histórias. And I guess that's why also I end up directing, because it's all in my head. And I don't think, and it's so difficult to explain. E acho que por isso que eu acabo também dirigindo, porque está tudo na minha cabeça e é muito difícil explicar. I'll take a lot of pleasure in writing. That's probably the best part. E me dá muito prazer escrever e provavelmente essa seja a melhor parte. The actual making it is, yes, it's so much fun, but there's a lot of stress also because of budget constraint again. Fazer o filme, filmar, também é muito bom, mas tem muito estresse, especialmente porque há essas restrições orçamentárias. But I think my next film, I'm going to make a film that the main story is written by someone else. Eu acho que meu próximo filme será um filme cuja história seja escrita por outra pessoa. And also I want to take a break from writing strange stories like this. E eu também quero dar um tempo em escrever histórias estranhas como essa. I need to, save my reputation. Eu preciso salvar minha reputação. 32 festival rejection is, that is an achievement anyway. 32 rejeições em festivais, isso já é uma façanha. I think they already know, this guy, nobody understands his films. Eles provavelmente já sabem, esse cara.
别让它上映了。 So my next film, I'm writing something normal. Então, meu 所以我próximo下个电影要 filme 拍 eu vou 点 escrever 普 algo 通一点的 normal. 东西了。 Aqui, tá. Parabéns pelo filme. Congratulations, Rinpoche, for the film. Eu acho que se a gente pensar do ponto de vista cinéfilo, o seu filme tem uma estrutura muito universal, no melhor sentido do termo. If you think about cinematic structure, your film has a very universal structure. E conversa, sobretudo, com diretores que eu acho que discutem a metafísica, como Hayao Miyazaki, Koreeda, Terrence Malick. And it argues with other directors whose metaphysics match your film, such as, can you, I mentioned Terrence Malick, Koreeda, Hayao Miyazaki. My question is about a possible influence of those directors on your style, and what is your relation with that metaphysical cinema? Então, a pergunta é sobre a relação dos 他在问什么？ filmes 好像 de 是说 Rinpoche, 了， a relação 说 do 是 Rinpoche 他 com 是 esse 带 cinema 隐喻的这样一个电 metafísico. 影啊。 Oh, I have definitely, there are a few directors that is really strongly in my head and so much influence. E, é claro, há diretores que estão de forma muito presente, muito forte na minha cabeça, que são uma influência. Yeah, but I've already told you Tarkovsky. Já falei para vocês sobre Tarkovsky. And then there is the Japanese director, Ozu. I'm sure many of you know him. He's fantastic. E há esse diretor japonês chamado Ozu, que é fantástico, vocês devem conhecer. But he's a master. Mas ele é um mestre. Again, even in this film, the laundries, these are probably Ozu's influence. Mas mesmo nesse filme, aquelas cenas das roupas tem influência do Ozu. But Ozu is a master. He will show laundry, and then after a while, at the end of the film, whenever you see the laundry, you almost feel like crying. Mas o Ozu é um mestre, ele mostra as roupas no varal e aí ao final do filme mostra aquelas roupas e você chora. Yes, so Ozu is a very big influence, I think. I like to think. Então, Ozu é uma influência muito grande, eu assim gosto de pensar. And there's a Chilean director. I didn't know he's a Chilean. Chilean director, he is quite special. E há esse diretor chileno, eu nem sabia que ele era chileno e é bem especial. I can never really pronounce his name. Jokorovsky? Eu não consigo pronunciar o nome dele, Jokorovsky. Il Topo. Il Topo. Is his film. O filme dele, Il Topo. Now, if you ask me what do I mean, did I understand Il Topo? No, really. What is it? But even after watching it, Il Topo is still in my head, so it's working, I guess. E se vocês me perguntarem se eu não entendi, não, mas mesmo assim, depois de assistir esse filme, aquilo fica na minha cabeça. Terrence Malick, as you said, yes, I think I forgot one of the name, but some of them are a little bit, I guess we belong in a different culture. So, Malick. Então, Malick, não sei se eu consigo nomear algum dos filmes, mas um pouco sim de influência, mas acho que pertencemos a culturas diferentes. Okay. Maybe just one more. Mais uma? I have a question. I have two questions. First Tenho thing is, algumas perguntas. Two questions. Yes. Okay. Duas perguntas. Okay. So when Dolan have an accident
motor accident, we can say the tomato he bought fall on the ground, but and also actually at the end, his brother take out his phone from the bag he have. So this is what the reality we say from the living people say, but from Dolan's view, he still take the tomato on his hand after he go out hospital, and also he always try to use his phone communicate with others. So I just want. Sorry. Ela está citando aquelas cenas em que o tomate é uma recorrência nas cenas e também um telefone celular que ele sempre aparecendo em algumas cenas. Então agora vem a pergunta. My question is because the reality from the living people and the dying people is totally different, I think, from this view. So how to communicate? This is the first question. Então a primeira pergunta é como comunicar all the emotion from both sides. Como comunicar esse processo da morte e da ilusão em ambos os lados. They never talk about tomato. Nunca se fala em tomates. The dead and the living, they never talked about tomato. Os mortos e os vivos no filme eles nunca falam sobre o tomate. Can I have a second question? Yeah, okay. Can you go slowly so that I don't miss anything in the translation, please? Oh, okay. So who's that Indian guy? Quem é o indiano? And then what's the timing he appear? Because What's the timing? Timing. Yeah, because he not always follow that Dolan. E por que eles não estão sempre seguindo? And at the end, I thought you only have 2 questions. No? But it's so at the close to the end, when Dolan said he realized he do something. He realized he did something hurts others, and he wanna kind of like make up this one. And then ele sente que ele machucou as pessoas e ele tenta recuperar isso. And then at that moment, because the guy always try to follow him, chase him, but at that moment the guys say nothing. E quando ele se dá conta, naquele momento, o cara que está perseguindo, dizendo coisas para ele, naquele momento não diz nada. 或者好像在最后一幕，那个盖并没有追着他，他想要弥补他的错误的时候，那个盖倒没太追他，那是怎么回事？ I already forgot the first question. Eu já esqueci da primeira pergunta. 已经忘了第一个问题了。 That's how it is after you die, I guess. E é assim depois que você morre, eu acho. 像就是什么样嘛？ Who is the Indian guy? 那那个印度老师到底是谁 Okay, well, if you are talking about the actual casting, you know, the person. Se você estiver falando do elenco, da pessoa. He comes to my teachings and I say, hey, can you be the, I need something, and he did. Ele vem aos meus ensinamentos e eu perguntei, gostaria de participar do filme. He's quite good. E ele é bom. I have to say, before I close, I have to really, big, the film really happened because of all the team, especially the people who have really worked hard, and the actors really done, they've given their best. E antes de encerrar, eu preciso dizer que isso tudo, o filme, ele é graças ao esforço do time, principalmente os atores trabalharam sempre muito duro. I think we only had one professional who knows what she's doing, only one person. E acho que tínhamos apenas um profissional, uma mulher que sabia o que estava fazendo. And it was the sound recordist, a lady from Taiwan. That's it.
essa pessoa, essa mulher que gravava o som. 她是专业的。 All the others, they've never done film before. E ela era de Taiwan. Todos os outros nunca tinham feito filme antes. The cameraman, this is for first time the film. 那个录制的 O 人， cameraman 他 foi 其实 seu 是第 primeiro 一次 filme. 在拍电影。 Producer, yeah, 那 definitely 个制 first 片人， time. 制片人也是第一次。 Produtor, definitivamente, a primeira vez. So I think, you know, I owe them a lot. Então, acho que eu devo muito a eles. They have done a wonderful job. Fizeram um trabalho maravilhoso. 真的是 In a very, very difficult place. 在这么一个比较困难的这样的地方拍电影。 Okay, thank you so much again for coming, and thank you everyone. Obrigado mais uma vez por terem vindo e obrigado a todos. Okay, now we finished this question and answer sessions, and I'm going to end this live stream because this is from the Picket Crossing public website. So later on, maybe you can come to my channel and ask question there. Although I mainly put videos in Chinese, but I can see English, so you can put your comments there. Thank you. We'll see you later. Watch my live stream later.